الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسكناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم
نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد سورة المباركة الفاتحة امام زمانہ بلند تر صلوات صلی علی محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. ایک مختصر سے کلام کے چند شعر پیش کر رہا ہوں. امام زمانہ بلند سر صلوات پڑھ دیجیے گا. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کچھ آنسوؤں کے ہی وز میں کائنات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. اور یہ کربلا ہے یہ معجزے نما کی بستی ہے. یہ کربلا یہ کربلا ہے یہ معجزے نما کی بستی ہے. ہر کفن میں اس کے لپیٹو نجات لے جاؤ. نعرہ حیدری
آنسوؤں کے ہی وز میں کائنات لے جاؤ اور کہیں گی فاطمہ وقت ظہور مہدی سے کہیں گی فاطمہ وقت ظہور مہدی سے ہر لڑائی کے لیے غازی کو ساتھ لے جاؤ لڑائی کے لیے غازی کو ساتھ لے جاؤ اور قسم خدا قسم خدا کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے قسم حسین قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے اور بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ اور کچھ آنسوؤں کے ہی وز میں کائنات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ جاندار صلوات پڑھ دیجیے گا اللہم بسم اللہ صاحب کے چند اشعار آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے گا برائے خوشنودی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بلند تر صلوات عاشور کی شب جب میرا امام خیموں میں گیا ہے لٹتا لٹتا تو وہ منظر پیش کروں مختصر سا خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا تھا جس کا انتظار وہ ساتھ قریب ہے دن ڈھل رہا ہے شام
مصیبت قریب ہے، کچھ دور کی ہے بات، قیامت قریب ہے۔ خر زینب غریب بھائی کی رخصت قریب ہے، یہ کہہ کے ماں نے مانگا جو کرتا سلا ہوا، کوہرا مچ گیا، کوہرا مچ گیا۔ کچھ دور ہٹ کے خیمے میں بولے شہ زمن، خری سے ہمت نہ ہو تو بازو بڑھاؤ ذرا بہن، خر میں بوس لوں وہاں کے بندھے گی جہاں رسن، خر بازو بڑھا کے روتی تھی ہم شیر خستہ تن، بھائی بہن کے بازو کو جب چومنے لگا، کوہرا مچ گیا، کوہرا مچ گیا۔ یہ سن کے بنت فاطمہ زہرا تڑپ گئی، خر بولی گلہا بس بولی گلہا بڑھاؤ بس اب جلد آخری، اماں کی بات آج مجھے یاد آ گئی، میں بوس لوں وہاں کے چلے گی جہاں چھری، زینب نے بڑھ کے چوما برادر کا جب گلا، کوہرا مچ گیا، کوہرا مچ گیا۔ بیٹی سے پھر یہ کہنے لگا فاطمہ کا لال، خر رکھنا پھوپھی کے پاس رکھیں گی تیرا خیال، ہر غربت ہے تم پھوپھی سے نہ کرنا کوئی سوال، خر ورنہ تیرے پدر کو بہت ہوئے گا ملال، پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے جو دینے لگی دعا، کوہرا مچ گیا، کوہرا مچ گیا۔ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں،
جب پریشاں ہوئی مولا کی جماعت رن میں، ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں، قبلہ دی نے کیا قصد عبادت رن میں، شکل محراب بنی تیغ شہادت رن میں، غل ہوا ان کو غل ہوا ان کو امام دو جہاں کہتے ہیں، تیغوں کے سائے میں شبیر ازاں کہتے ہیں، تیغوں کے سائے میں شبیر ازاں کہتے ہیں، خنجر ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن، بوسا گاہے نبوی کاٹوں میں اب یا گردن، بول شے جس میں تو راضی ہو نہیں جائے سخن، حلق نبی ہے یہ بدن ان کا بدن، دیکھ سر ننگے ہر ایک حورے جنا آتی ہے، ابھی سینے پہ نہ چڑھنا میری ماں آتی ہے، ابھی سینے پہ نہ چڑھنا میری ماں آتی ہے، قافلہ لٹ گیا ہماں میرا لشکر نہ رہا، جد امجد کی نشانی علی اکبر نہ رہا، رہ گیا درد کمر ہائے برادر نہ رہا، اب خبر آپ نے لی کہ جب گھر نہ رہا، ایک میں ہوں کہ مجھے ذبح کی مشتاقی ہے، بوسہ گاہے نبوی کٹنے کو اب باقی ہے، بوسہ گاہے نبوی کٹنے کو اب باقی ہے، گفتگو مادر و فرزند میں ہوتی تھی آہ، روتی تھی فاطمہ مشتاق شہادت تھے شاہ، آستی غصے میں ظالم نے چڑھائی ناگاہ، قہر جلات پہ کی شاہ نے حسرت سے نگاہ، شمر نے پوچھا کوئی عذر اب کوئی عذر تمہیں اب تو نہیں، شمر نے پوچھا کوئی عذر تمہیں اب تو نہیں، بولے شے دیکھ لے دروازے پہ زینب تو نہیں، بولے شے دیکھ لے دروازے پہ زینب تو نہیں، آئی فاطم آئی زہرا کی صدا، شمر تو نابینا ہے، در پہ زینب نہیں بالی پہ مگر زہرا ہے، اے بے رحم خطا میرے پسر کی کیا ہے، آستین الٹی ہے کیوں تیغ کو کھینچا ہے، کیا اسے پالا تھا میں نے تیرے خنجر کے لیے، کیا اسے پالا تھا میں نے تیرے خنجر کے لیے، میرے بچے کو نہ کر ذبح پیغمبر کے لیے، میرے بچے کو نہ کر ذبح پیغمبر کے لیے، دیکھ کر حلق پہ شبیر کے خنجر زہرا، خاک پہ لوٹ گئی کوک پکڑ کے زہرا، کہتے نالا تھی سوئے قبر پیغمبر زہرا، کہتی تھی نجف کو کھلے سر زہرا، داد رسی کوئی نہیں دیر سے چلاتی ہوں، داد رسی کوئی نہیں دیر سے چلاتی ہوں، یا علی آؤ میں لٹی جاتی ہوں، یا علی آؤ میں لٹی جاتی ہوں، صلوات۔
बराए खुशनुदी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत Nare Salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Mu'mineen, please recite Surah Fatiha from Mahroom Habib by Fazal Ahmad, Fazal Hashim, who sadly passed away in London 2 days ago. Marhuma Taj Haidari passed away in London to be buried tomorrow. Marhuma Fatma by Hashim, whose birthday it is today. Marhuma Sakina Mahmud Ahmad. Marhum Abbas Pandali. Marhum Fazal Virani. Marhum Askar Bhai Natani, Marhuma Ruba Bhai Natani, Marhuma Nargis Bhai Muhammad Khalfan, Marhuma Tasneem Raza, Marhum Syed Asad Raza, Marhum Hussain Habib Nasser Lakha, Marhum Muhammad Raza Lakha, Marhuma Apa Shad Rahmatullah Sheikh, Marhum Akbar Ali Bachu Sumar, Marhuma Shirin Bhai Sumar, Marhuma Syed Bhai Datu, Marhuma Sugra Bhai Somani, Marhum Hasani Somani, Marhum means of the Ramji family, Marhumins of the Padani family, Marhumins of the Danji family, Marhumins of Suma family, Barwani family, Juma family, Marhumins of the Asaria family, and all other Marhumins. Surat al-Fatiha. Our next program for Bustan is now next Monday, 13th, with the Wiladat of Imam Raza alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. We'll start at 8 p.m. with the Hadith Kisa Qasida Majlis at around about 9:35. At 9:10, Awal Namaz will be recited on time at 9:10, and 9:30, inshallah, tea and tabarruk will be served. That's for next Monday, so a very big Wiladat. Although all Widalats are big, but this is particularly huge. Parking is £1. Mu'mineen, please do not forget. Also, Mu'mineen, please welcome our resplendent Maulana Abbas Esmail to the mimbar with Nare Salawat. Nare Salawat. Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Haidari, Husainiyat, Yazidiyat, Baraye Khushnudi Imam Zamana Buland Tar Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rahimallahu man qara al-Fatiha. Bismillah. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرض مولانا حجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Respected elders, brothers and sisters, we've gathered to commemorate the Shahadat of that Imam whose name is forever attached to our madhab. Our madhab is known as Madhab-e-Ja'fari. Amongst the different sects, to differentiate ourselves, we use this title of Madhab-e-Ja'fari. You go on any app, for example, and when you try to find out the namaz times for that place, they will ask you, which method do you want to choose? Our method is always there as method of Ja'fari. Because our Imam, the sixth Imam, Imam Jaffer Sadiq alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala
had such a profound effect. Well, you may say that all the Imams had a profound effect. Of course they did. But Imam Sadiq alayhi salam, different. Why? Because compared to all the other Imams, the amount of ahadith and riwayat and narrations and traditions that we have from Imam Sadiq is unsurpassed. Basically, in every single area of Islam, you would say that we have something from Imam Sadiq. We can't say that about all the Imams. For example, our Mazloom Imam, Imam Hassan alayhi salam. Mazloom Imam Hassan alayhi salam. We have very few riwayat from Imam Hassan, very few unique riwayat from Imam Hassan alayhi salam, because he was so Mazloom. Bani Umayyah did their best to sideline him, to try and discredit him. Whereas Imam Sadiq alayhi salam, we have so many. In every chapter, in every bab, in every area of our religion, we have something from Imam Sadiq. To this extent that it's narrated that during his blessed lifetime, when he was alive, he had hundreds, if not thousands of students under him. All of them reciting Qala al-Baqir, Qala al-Sadiq, Qala al-Baqir, Qala al-Sadiq. All of them narrating from the 5th and 6th Imams, especially 6th Imam. We are indebted to Imam Sadiq alayhi salam. In fact, no, I will revise that statement. The whole of the Muslim world is indebted to Imam Sadiq alayhi salam. Because whether you take fiqh Jafari or you take fiqh Hanafi, Shafi'i, Maliki, Hanbali, whether you take our fiqh or the fiqh of the Sunnis, whether you like it or you don't like it, each of them, each of the 4 Sunni fiqhi Imams were either direct or indirect students of Imam Jaffer Sadiq. If during the time of Amirul Mu'mineen, the second Khalifa Umar says, Lawla aliyun lahalaka Umar, then in the time of Imam Sadiq, Abu Hanifa also says, Lawla sanatan lahalaka Nu'man. If Ali was not there, Umar would have been destroyed. If it wasn't for the 2 years that Abu Hanifa studied under Imam Sadiq, then even Abu Hanifa would have been destroyed. This is the way it is. Our Imams in every zaman, in every place, in every time, they outshine anyone else who is there. Yes, other sects may need that one person has to be the Khalifa and one person has to be the, for example, Imam of the fiqh. And then another one will become the leader or the Imam or the Alim of tafsir. So you ask a Sunni, for example, who was your Khalifa? They may say, oh, Harun Rashid, or Mamun Rashid, whatever. You ask them, okay, what about in fiqh? They say, oh yes, we have Abu Hanifa, and we have Shafi'i, and we have Maliki, and we have Hanbal. Okay. What about in history? Yes, we have this guy. What about in tafsir? Yes, we have Fakhr Razi and Suyuti. Okay, what about, for example, in philosophy? Okay, we have Ghazali. Okay, what about in ethics? Okay, we have this person. In every chapter, you find a new name. Ask a Shia, who is your ruler? We will say, Jaffer Sadiq. What about in tafsir? Who do you have? Jaffer Sadiq. What about history? Who do you have? Jaffer Sadiq. What about in philosophy? We have Jaffer Sadiq. What about in hadith? Jaffer Sadiq. What about in every single chapter of your faith? Who do you have? We have only one Jaffer Sadiq. We don't need different ones. All of our information comes from one source. Imam Jaffer Sadiq, from Imam Baqir, from Imam Zain al-Abidin, from Imam Hussein, from Imam Hassan, from Amir al-Mu'minin, from Rasulullah, from Jibreel, from Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Ali. We only have one source. Allah subhanahu wa ta'ala is the source. These are the channels of the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. So Imam Sadiq alayhi salam has a unique place, both in Shia Islam obviously, and also in general Islam. He is the teacher, either direct or indirect, of each of the Sunni 4 Imams of their fiqh. On tonight's lecture, I want to focus on a different aspect of the Imam's life. Yes, Imam trained people, educated people, nurtured people. He had huge gatherings, huge majalis, especially in Kufa. People don't know. They think that, this all happened in Medina. Yes, of course, Imam spent most of his life in Medina. But he spent a significant few years in Kufa, in Iraq. And in Iraq is where he had this amazing influence upon all of these different people. And one of the factors which the ulama say led to the spread of Shiaism even more in Iraq, until today you can see the effects, was the presence of Imam Sadiq alayhi salam in Iraq.
the way he would train, the way he would educate, his akhlaq, his character, his nature as a teacher and an educator of other people, the way people used to study under him. One of the effects which you can see today is the large number of Shias in Iraq. On tonight's lecture, I want to shift the focus away from that usual subject which we discussed, which is the knowledge of the Imam, and go into another area which maybe is not discussed as much, which is how did Imam Sadiq alayhi salam, especially we're going to discuss tonight, but all the Imams emphasize one very important aspect, which is unity amongst the community, brotherhood, togetherness, looking out for one another, assisting one another, helping one another. And what were the secrets which Imam Sadiq alayhi salam has taught of how unity can lead to our strength and the removal of each and every person's worries and difficulties? How the unity amongst the mu'mineen can remove even our difficulties and worries and stresses of life. This is our discussion, inshallah, with the salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. The first thing is, Imam used to dislike any of his followers having disputes amongst themselves. You know as much as I know. You know that, for example, in a family, when there is a dispute, how destructive is it? How not only amongst the husband and wife, it goes even onto the other relations. It goes even into the in-laws. It goes even into the community. It goes even beyond this into friends and friend circles. How one dispute amongst two people is so destructive for the community. Is so destructive amongst mu'mineen. Imam used to dislike disunity amongst his followers. Imam would go out of his way to try and solve disputes amongst his followers. We mu'mineen, azizan-e muhtaram, we have so many disputes amongst us. We have jamaat disputes. We have family disputes. We have marriage disputes. We have business disputes. We have disputes even, sometimes it's unbelievable the kind of things that people are disputing about. Such a petty thing, but because it's been left to foster and fester, these things become very big things, and then they become unsolvable. Divorces are going up. Families are splitting. People are splitting. People go into business together with good intentions, I'm sure. May Allah subhanahu wa ta'ala give everyone barakat and rizq in their businesses and in their work. They go into business together with good intentions, but then something happens. Those good intentions, how do they quickly become sour? How quickly does the mitas of working together become so bitter? So on one occasion, Imam has a brilliant companion. His companion's name is Mufaddal ibn Umar. You can do a search on this, Hadith-e Mufaddal or Hadith of Mufaddal. You'll come up with a very interesting discourse between the Imam and this companion. This is in English, it's available. In any case, what happened was, on one occasion, this Mufaddal, the student and disciple of the Imam, he was passing by and he sees two Shias disputing and arguing with one another. He stands there, he looks there, he sees that they are getting hot with one another, becoming angry with one another, saying harsh things to one another. He realizes that this is a dispute. He says, you know what, you two, come with me to my house. So they go with him to his house. When they reached the house, he understood that when he was listening to their dispute, they had a monetary dispute. Yeah? MashaAllah, we are very good at this. We have a lot of disputes over paisa. So he realized that this is a financial issue. So he brings them to his house. Then he goes, he says, give me a few minutes. He takes their leave. He goes into a different room. He comes back. With him, he has a bag. He says, here, take this bag. This is 400 dirhams, not a small amount, a big amount. This is 400 dirhams. He gave this to both of them and says, look, this is to help you to resolve your dispute.
if I give you this money, will you make peace between you? They say, yes, this will solve everything. This will solve our issue. This will solve our dispute. We can make peace on this. And then they began to thank him that, oh, thank you very much for your generosity. He said, no, don't thank me. This is not my money. This is the money of Imam Sadiq alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad. This is the money of Imam Sadiq alayhi salam, and he had given me this instruction. He had said to me, whenever you see two of my Shias disputing over money, give them this amount and make peace between them. Did Imam ask, or did Mufaddal ask, who is in the right, who is in the wrong? Give me your history. You give me your bayan. You give me your bayan. You tell me what happened to you. You tell me what happened to you. Let me become a judge between you. And I will look at, where is the right and where is the wrong and what is the black and what is the white. He didn't do any of this. He didn't do any of this. Because you know what? I'll tell you why. I'll tell you why. In disputes, very rarely, unless you can show me Yazid and Imam Hussein, very rarely is it black and white in these community disputes. Very rarely is it total right against total wrong. Usually it's a mixture. Usually you don't have black and white. People say, for example, they come and they'll say, Sheikh, we have to fight against this. I say, why? He says, we have to take a stand. We have to fight against this. This is wrong. I say, why? He says, we are followers of Imam Hussein alayhi salam. Haqq and batil, Sheikh, is part of our religion. It's part of our religion. Haqq and batil. We have to always fight against. Kullu yawmin ashura, kullu arzin karbala. He comes out with all these, mashallah, wonderful things. I say to him, brother, look, let me tell you one thing. That person you have a dispute with, he is not Yazid. And number two, you are definitely not Imam Hussein. Please remove this from your mind, that everything is 100% right and 100% wrong. That there is black and white. It's not like that. And you know what? No one's got time to look into these things in such depth. Sometimes we fall into this trap. We want a judge to come along and tell us that you're right and he's wrong. It doesn't work like that. Even in the court system, it doesn't work like go and take a civil case to court. Go and take any civil case to court. They will not give you a judgment that you are 100% right and he is 100% wrong. They'll say, you know what, we just have to make a compromise between you. What are you willing to accept? What are you willing to accept? But it's somehow in the community we think, no, we have to have 100% haqq and batil, right and wrong, black and white. I should hear someone tell me, you are right. It doesn't work like that. Most of the time, these things are mixed. So this is one of the teachings of Imam Sadiq. He says to Mufaddal, take this money. When you see my Shias are disputing over the issue of money, use this money, give it to them, spend what you need to spend, make peace between them. Don't allow these worldly, capitalistic kind of things come in between your unity and your brotherhood with one another. Don't allow in the family that petty things are getting in between the unity of the family. It breaks the fabric, not the fabric just of the person. It breaks the fabric of the community itself. And it brings so much stress and so much worry and so many gray hairs actually, that we don't need this kind of thing. There are better ways of dealing with it, inshallah. The second narration with a salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Hussein ibn Abil A'la narrates. This one is ajib and gharib. This one is so shocking, this narration. Hussein ibn Abil A'la, he says, I went for the journey towards Makkah with a group of other people. In other words, I was in a kafilah. I was in a caravan. I was in a group. A group of us were going towards Makkah for Hajj or Umrah, I guess. Along the road, obviously you stop. Those days, they would be traveling by foot and by animal. So along the road, obviously, you have to stop and rest. You have to eat. You have to do certain things. So he said, I was in a group. We were around 20 other people with me.
At every stop, at every resting place, at every manzil of stopping and eating and bathroom and namaz and these kinds of things, at every stop when we stopped, I would slaughter a goat in order to provide my caravan members with food. So he must have been wealthy to stop at each stop and sacrifice a goat and then feed everyone. You have to have money, right? So he said, at every stop, I would slaughter a goat. I would have a goat slaughtered and feed the other caravan members. Now, what would you say? Is this a good thing or a bad thing? Dusron ko khilana. Is this a good thing or a bad thing? It's a very good thing. Okay. Then, when I arrived and I met with Imam Sadiq, alayhi salatu wassalam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. He said to me, O Hussein, woe be to you that you hurt the feelings of other mu'mineen. I asked you, was it a good thing or a bad thing? You said it's a good thing. I would have said also it's a good thing. But look at Imam Sadiq's view. He says, woe be to you that you cause hurt to the hearts of other mu'mineen. I said, I seek refuge in Allah from such a thing. He said to me, O Hussein, I have been informed that at every resting place of your journey, you used to slaughter a goat and feed your companions. He said, yes, by Allah, it was only for his happiness. I did everything qurbatan ilallah. What's wrong with this? Imam says the following. He says, O Hussein, don't you realize that in that gathering of yours, those 20 other people, there were other people who wanted to do the same thing as you, but they were not able to financially. You made them embarrassed. You made them embarrassed. You made them feel as if, they were less. You made them feel a kind of inferiority. He says, don't you realize that amongst the group there were some who desired to possess the same kind of wealth so they could perform these good deeds like you did. But not having the means, they became upset. Now this class is very high. This class might not be for everybody. Maybe for another person, Imam Sadiq would have said, well done, you did good. But for this person, Imam Sadiq says, no, you should have thought even higher than this. This class is very high. This class is for very special people. For him, Imam says, you shouldn't have done it like this. There were other ways to do it. Maybe you could have included one or two. Maybe you could have included them and said, look, this is from all of us. Maybe you could have said, someone has given this. Bande Khuda, for example, has given this. Maybe you didn't have to do it in the same way. Maybe you could have done it in another way that other people would have felt involved and not hurt. There were people in your group, they had this tamanna, they had this hope that, gosh, I could also do something like this. You hurt their feelings. I said, I repent over my actions and I resolve never to act in this way again. Imams then said the following. Listen to this, Azizane Muhtaram. This is the final statement of this evening before we move on to Masaib. Listen to this very, very carefully. Imam said to me, a mu'min in the eyes of Allah has more honor than the angels, than the mountains, than the 7 skies, than the 7 earths, and everything that exists in them. Sab'a samawat, sab'al aradeen, malaika, mountains, all the angels, all the mountains, all the 7 skies, the 7 earths, and everything in them. A mu'min, one mu'min's honor is more than this. Mu'min, mu'min, mu'min. How much do we hear in riwayat and ahadith? Take care of the feelings of a mu'min. Don't hurt a mu'min. Keep good with a mu'min. Keep unity with a mu'min. Be careful the way you treat a mu'min. Fulfill the needs of a mu'min. Qazaye hawaij mu'min. Fulfill the needs of a mu'min. Don't let a mu'min feel bad. You see a mu'min suffering, help him. How much do we hear?
Ajeeb and Ghareeb. This is how much Ahlul Bayt alayhimus salam wanted us to look after one another. This is how much they wanted us to be united as a community. Inshallah, Allah gives us tawfiq and barakat that we unite and keep united, inshallah. Imam Sadiq alayhi salam, towards the end of his blessed life, he is eventually poisoned. The poison makes Imam extremely weak and extremely thin. Imam becomes extremely thin and extremely weak. Towards the end of his life, in his last few moments, what happens? All the children of Imam Sadiq alayhi salam come around him and help him. Around his bed, in his room, in his final moments, he has all nine of his surviving children. Imam Sadiq had 10 children. One of them had died before. He had 9 remaining. 6 sons and 3 daughters. The 6 sons and the 3 daughters are all around the bedside of Imam Sadiq. One is bringing him water. One is drying his sweat with their handkerchief. One is speaking to Imam. One is perhaps, for example, massaging the Imam. All of them are doing khidmat and service to the Imam. Imam Kazim alayhi salam is also there. Imam Kazim alayhi salam, of course, is the head of all of these different children. He's the next Imam. Imam Kazim is there. The other children are there. Imam Sadiq wants something, he just points and someone gives him some water. Imam Sadiq needs something, he just makes an ishara, he just makes a sign and someone comes and serves him. What an end of this great man's life. He then begins to give his last testament. He says, I advise you never to abandon your prayers and your namaz. He says, I advise you never to abandon the Quran, recite the Holy Quran. And then Imam Sadiq alayhi salam, he looks at Imam Kazim alayhi salam and he says, look, at this time all of my sons and all of my daughters are around me helping me. But what about my grandfather Abu Abdullah? And then Imam begins to remember Imam Hussein. Why? Because on Ashura, the way Imam Sadiq was surrounded by people, Imam Hussein alayhi salam was also surrounded by people. But Imam Sadiq was surrounded by people who loved him, by his sons, by his daughters. Imam Hussein alayhi salam was surrounded by who? By Shimr, by Umar Saad, by Hurmala, by all of these people. The only one who was near Imam Hussein in his final moments was his beloved sister Zainab. Maybe one of the final things which Imam Hussein had heard on this earth was Janab Zainab crying out, Wa Muhammadah, Wa Aliyah, O grandfather Rasulullah, O father Amirul Mu'mineen, this is your Hussein, Murammalum bid-dima. He is soaked in his blood. Al-ama fikum Muslim, she says. Are none of you Muslims? You are treating my brother in this way. Allah la'natullahi al-qawmi al-zalimin wa sayalamu alladhina dhalamu ayya munqalibin yanqalibun matame Hussein. काज़िम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा काज़िम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा हाय हुसैन कहकर आंसू बहा रहे हैं काज़िम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा काज़िम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा ताबूत को उठाकर
جتنے قدم بڑھائے ہر ایک قدم پہ ان کو سجاد یاد آئے، ہاں بیت کی بے بسی کا نوحہ سنا رہے ہیں، کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، ہائے حسین رو کر آنسو بہا رہے ہیں، کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ۔ ہلکا بنا لے ایک ماتم کے لیے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین، برباد ہوئی برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب و بلا، خجرہ مدینہ برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب و بلا، خجرہ مدینہ برباد ہوئی، ہو آباد ہوئی برباد ہوئی، ہو زینب کو ناراض آیا محرم کا مہینہ، برباد ہوئی میں، ہو آباد ہوئی ایک دن تھا کہ اس شہر کی کرتی تھی میں شاہی، اور آج تباہی، لے غسل پڑھا ماہ نبوت کا نگینہ، برباد ہو آباد ہوئی ہو زینب کو ناراض آیا محرم کا مہینہ، ہو آباد ہوئی کس لاش پہ رو کس چھوڑوں میں برادر، لاشیں ہے بہتر، حد یہ ہے کہ رونے کی
عزت بھی ملی نہ برباد ہوئی ہو آباد ہوئی کہ ہو زینب کو ناراض آیا محرم کا مہینہ برباد ہوئی آباد ہوئی ایک آگ ہے خیموں میں قیامت کا سما ہے غازی تو کہاں ہے دیکھو تو ردا چھین گیا شمر کمی برباد ہے آباد ہوئی برباد ہو زینب کو ناراض آیا محرم کا مہینہ برباد ہے آباد ہوئی زینب کو ناراض آیا محرم کا مہینہ برباد ہوئی میں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولا وابن مولا. السلام عليك يا غريب الغرباء سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا. كن شفيعنا وشفيع والدي في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات.